Adeshimamba no siambo ken whatever television so na oman Ghana mu sama yaboabo no na yesi egwa sabri ya yede besom se no sia Kasea edika na editie whatever television so na nsam ne do so pa nia ediede ncheche oman Ghana mu na yaboabo no na samufo asamudi amayense ana jofan yemfa som whatever TV so na ensem no dom ketwa wa mena se begwamu e de sububi ebo aban se eye oil company bi ye wo man Ghana mu wo susu se aban neyi wajabo so na aban no kire se entisa wode nkiremu aba saranso ne ba kopiemu awo eye framantamu adidome a police phone sakam imranti ya biese bia wosusu se wonga die nyambra sambi ahwawurade nim akum won nua na se wakum onipa baako ewo empatem honom nipa miensa wo na ayesa ade no awusua yebebo sansem mu nyina nkiremu ewo Ghana ha ama na watumi ehunu ye koso ankasa ewo oman Ghana mo aye oman panyi John Dramani Mahama nso tag force a good board adwumaku no hwe se wo baba ye wadwuma no hwebe wo kira ene oman panini won akasa na yede mu nkiremu besom na kire se afei na bre wayi poma kwema wo baba ye adwuma pa ede ama my Ghana ensem bi ka we ho na abusua yaboabo no na yabo ne beda yede som se anajofa no sia birem Kasea whatever television so ma menka wo se Tevah TV your Facebook and YouTube but your journey in life so Facebook and YouTube and only Tevah media Facebook no download and I say what type Tevah media and a YouTube so over type Tevah media na washa yen kama pa na uko Apple Store and the Huawei gallery so and no Tevah media and do download hey bia Tevah TV yebeba no wo sabeka yen ewo app no so na fe wakomu na se wahwe yen na wo de message no asom yen kama pa ana jo fan Arc Media Institute adaroma na nsami bo akwanso sanso na Arc City Prayer Camp Arc City Prayer Camp na jo fan meka mfama metena se anopa meka na jo fan so maka isan se miniminieti a meka sa ebraso se edom ebraso se wo kopa baby ko hye bompai isane se ne eba no anase de wo so no eyempa bonkua jese wanya prayer camp a ehonom solution wo ho Arc City Prayer Camp Kasea ne konanim no yede won ahama betugwa na afi ya kire wo baby a wo wankasa na watumi akohonom anajo fan aboafa wo bo machidom na mede Kasea yi anase Kasea bo akwan so mpanifo abien yi anase adwuma yi abien mekire asore na afi so suku na ebo machidom a anajo fan mede ensam ebre mepa ocho se wonso wadwuma bi a obetumi de aba na yebo ho deru ama ewo Tevah television so wo from of akofie sie du akua pemode hia media de ewo ama bebre so from Captain Adebuga na meje so ma yefa sebune mu chirechire mu no akasa ensomo ena na jofei sa okopie mu ewo MCR ka chire otubrimpon ena afi so ohene wa ena wo ho a wo hwe se bibia bekoso ede amaye ewo MCR ho dom ketwa ewo mna se begwamu ede nsam bia betugwa kire se ebira na wote akonwa so ewo man Ghana mu no wo ko bia yi bi kosi enwuma bi na se wo de dwuma bi ekopie mu ewo Cape Coast mountain so na wo frenom urban anase urban akoma oil and gas na kire se wo ko bie enwuma ewo ho no ma wo susu se eneyi omampanyi John Dramani Mahama na aban na kire se anya nipa ewo ho no eniti wo se wode kontabu ene nchirechiremu efi se enwumaku no na se adwuma na wo susu se wo yeye no omampani ene ne mpanifo emfa ho hyehyeye embra na eno ena dom Kasea ewo mrahye begwam ne wode nsem atum gwapo eno ampo na wode sansem no atugwa na opening a ode sansem we atugwa nyina
ɛyɛ opening a ɔyɛ deputy ranking member ɛde ɛyɛ energy committee no owura Collins adoma komensa ɛna ɔakyerɛkyerɛ nsɛm mu kyerɛ sɛ ensɛm a dɔm ketewa na ɛwɔ mmarahyɛ bagua mu kasi ɛyɛ saa ɛyɛ urban akoma oil and gas no wɔkyerɛ sɛ ɛndi sɛm nyokuru na afa ɛna wɔde di dwuma no yɛwura Collins kyerɛ sɛ nte saa koraa na wɔakyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛde ama ɛyɛ nsɛm a dɔm ketewa no ɛde bɛtu egua no ma yɛkɔtie no na yɛnhwɛ ɛnura mmarahyɛ bagua mu ɛna ɔde saa nsɛm wi anasɛ wɔkyerɛkyerɛ saa nsɛm mu ɛde ma nsɛntwerɛfo ma yɛkɔtie na yɛnhwɛ. Marks major milestone in Ghana's upstream petroleum sector, represents a very shambolic attempt to credit the Mahama administration with success it has no hand in. Part of the statement under reference said, Honorable John Abdullahi Jinapo, Minister for Energy and Green Transition, described the declaration as a clear testament to the government's commitment to the sustainable development of Ghana. During the twists and chief political pot shots contained in the statement, the minority is compelled to react as follows. A. ENI Ghana, following approval by the Petroleum Commission under the Akufo-Addo administration, drilled a well known as the Akuma 1X well in the Cape 3 Point Block 4 contract area in 2019 and announced a discovery of gas and condensate from that well on 9th May 2019, with a further additional upside for gas and oil that will require further drilling to be confirmed. ENI's press release announcing the Akuma discovery was published at its website on 9th May 2019 with the subject ENI announces Akuma discovery in CTP Block 4 offshore Ghana on its website with the link below, and after the link to this announcement. It is instructive to note that both the Akuma and urban discoveries were made under Akufo-Addo Bawumia administration and were among other discoveries made under that administration as a result of a deliberate plan for reserve replacement. The Akuma and Iban discoveries were all made within Cape 3 Point for petroleum agreement. ENI is to meet its obligation to conduct appraisals of each of the two discoveries. Mayeko piemo ewa sante mantemo so na Kumasi abatwa eno ewo aye Swami na openinga ono owo Swami oye veterinary officer ewo honom eye yewura Shaibu eye ewura na ode nsama tugwa kire se yenga pomode ho nsam hia pa o my Ghana Ghana sane ebinum pemojanam no akoye biribi o honom eno na wura yi kire se okopie mu ewo asante matemu a wo hyehyɛ bia se woba anase wode wo namba honom a wo tumi eye na obetumi akum ne kama ama na atumi aboa ɔkyerɛ se aboa ne mpo sabio se wo na wo yɛn no na wo na wo hwɛ aboa no saa na se opese wo kum na wode woyɛ veterinary officers yi wode aboa no afa eye niema ba ko ne bia bi mu wo se yare bi ewa aboa ne ho ana na ototo bibia gyagya mu anase woyɛ obi a opɛ na mototo ewa bonten so ani guaso mojanam na ototo tani keka ɔkyerɛ ebetumi ahawadwen pa esane apomuden ho nsɛmti na ɔno wakoyɛ veterinary officer yi ɔkyerɛkyerɛ nsɛm ɛwɔ ɛyɛ Swami ɔno ebra nsɛntwerɛfo ɛkɔ ne nangase anase wɔne wɔtwetwe nkɔmɔ bisa sɛ apomuden asoɛ no so ɛwɔ sɛ wɔhwɛ na wɔde saa hyehyɛ ne gu akwan ma wɔn a wɔkum mmoa ɛwɔ asante matam na afei so nkra bupuni matam no wɔyɛ hwehwɛmu ansana wɔn atumi akum saa mmoa no na ɔno akɔyɛ officer yi ɔkyerɛkyerɛ nsɛm kyerɛ saa yampa o ɛyɛ no kɔre pa mmoa no krampo no ansana wɔbɛkum no no ɛwɔ sɛ ɔhwɛ biribi ansana wɔde se kan ato ne mmere mayentie omukum mwana omuni veterinary onu so mtwa na mind this mind charge mu kwa no pe bi obi e wo hono sa se obi etimi ko bi ne fichi na ba bi se okum mwa e wo hono so aban kwa fa nim se obi
visa e home na se visa e home if you start say veterinary intimate for home environmental officer so in the home na like say copy for ya about research copy na by ya veterinary officers e wo ha is our environmental officers e wo ha FDA for omota ba ha every year bia korenu e bia nti ahana be de pass e wo kuma bo a veterinary en check wo abo no answer be kuma abo no kwa mpo no they will waiting payment e wo hono e dem bo no e check your postmortem and antimotive nya dem e wo hono e check nti answer na peyin do ba kasa no odikan baaye ama ye hyeye e fa bia omo any veterinary doctors e wo hono ba oba check ha no omo ya we sha ha de bia intact nti wa ode wa boy wa bia no em so ba so bia en ho no we ye futu a ye wura yi de tu gwa kire se ono wakoye veterinary officer yi de e wo se ode nkyerɛkyerɛ na face futu e de ma amagana enye be bibia keke na e wo se kokuma bo na se enye be bia na wo se kototo mojanam aponchi nantwi na okoto onim be bia wokum no na face onipa kro oku no na wo kire se kumase swami abato ade one day aban kropo ejatum na enuachi na eye general manager edema eye asante matem kumase abato eye yewura Musa Abdullahi Karim Tijani so church semu se eye no kware o se onam ho keke na obi ekumaboa de ama no yhwemu bia amfa wanganya bibia amfa ho ebetumi di susuaso bi ede abro Mayeko Tijani so nesema okay. Yes, yeah. I mean, I remember there was a case where I said somebody brought it from the house, but we will educate you because I will let you know that whole health is more important, and that's why we are here. We will not allow you to consume it because if you take it out and you consume, it is your own. You'll be affected financially, but health-wise, you are supposed to stay alive. And they will not allow you to take it home. We'll hold you, explain to you why you don't need to consume it. And the person, I mean, because health is very important to everybody. Is that in the market, sometimes the consumer is constrained when the type of where the meat is coming from. If not, whatever comes out of here, there, so I'm here. We are sure that everything has gone through the normal inspection process, and therefore, whatever, if the meat is coming from Swami abattoir here, it is wholesome, and they can make milk consume freely. They have no problem, but we can now show the other meat in the. Yo, we any insema. Yenuanuma wa yadwuma ewo baabi a yekum nantwi yekum muai imponchi ende obekono na kyese sekan de womre ase kyese wokum tatatata wonsuro moja ensuro moja one day adwuma a wonso oba ade bo won woye no no wasantematem soame ena wode afutu yi ede ama Ghana se ensese okoto nam ewo baabi akeke o se woye hwehwemu ansa be hifa ne wokum no na nipa ba kra ne ku no na sabe aboa no krampo a wo wie ne nam na so kwakoto ogua no so no aboa no sabe o yare bia na eno ena wo kyerɛkyerɛ sɛ wonde baabi a wo no wo yɛ hwehwemu ne nyinara ansara won atumi akum no enti asante matem suamede wo kyerɛ sɛ biribia yɛ kama ɛwɔ honom na nso Ghana ha mia bebree bepache wo kyerɛ wo sɛ obayi nam a wo yɛ hwehwemu kakra ansa we ni nsema efi asante matem eba ma yetu aso kopie mu ewo omampani John Dramani Mahama kachi Ghana PSA ono ene ne otia konwa so a odi na de a na kyese odi ne mesem sanete na odi nsema beto monten so efa obeka ya ebere omampani John Dramani Mahama betra konwa so pe ena nsema ko ne bia bi esi ya ya Chief Justice a oyobia ma metokonu ho nsem eba ya suspension bi eba mu na wonga twensem yi sra ne abasasa na kyese akoye biribi wo ho na te we ka na we aka na we atwe na we atwe petition ahorowa wode akopie wo Supreme Court de anya fedi agori kura na nanom penefo de wonga no atombi ensentrofo akasa safa aya sa suspension ho ene mrani mu fo so ewo mrahye begwam so
wo de won anu atum papa pa ya enye fede gore enro ya na eye omampanyi John Dramani Mahama odinsem atugwa kyerese no kwaresem ni nsem aba no de one ne manfo anase one ne mpanefo aka biribi awie de da won de won awie mafam dio na mom aka eye committee no na obetumi awie one day efa eye suspension na ye maame no okoye no ho okyese ne aka potin yankasa eye special committee won no ye ewose wo investigation efa sa Chief Justice suspension ho na ono de why na fam de so mampani ene ne mpanefo na yekotie omampani John Dramani Mahama yeti nesem. On the issue of governance, we've had the difficulty issue with regards to the suspension of the Chief Justice, and of course the Council of State was involved in a part of that process, and so we've done our part. The rest is left with the committee that was set up to come out with whatever its findings are, and based on that, whatever the consequential issues are will be dealt with. Wey aye omampani John Dramani Mahama and ayetse nka se ode ensam etigua se one day won aye won afam dio na aka committee no na wo se wo hwehwemu efa Chief Justice suspension na owo no wo se wo ye won so wo investigation when nsama ono so ode abetigua de amayen na penin ono oda aye committee ano ana bebia wo ye adwuma na se labor law ano ena enei ode ensem abetugwa yi Minister of Labor and Employment Dr. Abdul Rashid Papu ena ono so de nsem aba okire se ebra aban iwe eba betra konwa so ena woyi ni se ono ommehwe asoye honom na ebra okire se oba pe ohun se nkekan bi menteme ho ase bi ene wetimi waka me bi ewo labor office honom enenti ewo se osakra niamemu oye amendment na face so wode hyehyɛ papa egu akwan mu na ono so obeye ni niam yiye na ochira committee na tumi abo homode ngatena se na woma oman Ghana beye na wotwe bien wode ye hwehwemu yewura papo kire se wode ye hwehwemu pa se ne beye a baby a asoye ho a wode ne kotoye no biribia betumi ayeye na ochira bi obi amfa sobo kase bi ammo ono ene aban no na ochira ebeba ebedi beye na wotwe abien ade wode hyehyem beba amoman Ghana mu mafe so Ghana hanom emebure nyadwuma ye na ochira sese obi asore keke so ka o ebo aba we sobo se aba we fa adwuma ma ena ade tina adwuma ni o man Ghana mu ochira bosome mako eson peni ena aban abetra konwa so eni ti se adwuma baba man Ghana mu a sa labor officers yi na obetumi ahwe na obahwe so se adwuma papa na betumi aba ama wanya bia ye enye se bia adwuma baba na bosome baako abia biesa afi baako pe na adwuma na sai debi ente saa enenti one ne mpanefo aye adwuma na se wotuatu adwene isa se mpani eka biribi se obia kwaguare a na se ocha na kyese yahosiesie na ena osiesie ne ho enti ma yekotie onomnyafo Rashid Ninsama ono so okay. When I got to office, I realized the committee had not finished doing the work. There was a proposal for me to change the committee and appoint a new committee. Because we wanted the thing agently, I asked them to go back and present me a report of what they have done. They have done that, and I'm giving it to another committee to examine and to finalize the issues. Government is a continuum. Once it had been worked on by people who know the law, interpretations on the issues will only result in us saying that this thing doesn't mean what our policy stands for. But within the scope work, the framework of how the labor law should look like, there are very basic areas that we don't dispute about. We simply wanted to reflect the present legal circumstance in our perspective about the policy of labor, the job, international labor migration issues, and not just an instant no kire se amanoni adwuma ana se obekọ amanoni krapo akonya biribia ye wo hono a eye won ene obedi sa adwuma ni nyina enti sabe enye se bia
wɔn akyɛ dabi wɔ magana na wɔtwe abie pɛ wɔde hyehyɛ begu akwam yiye na biribi aso atumi akɔ kama pa ade ama yɛn adwuma ahorowa ɛwɔ sɛ yɛn saka ɛwɔ ɔman ne mu sɛhwe yi ɔso na makɔpie yi anadwofe yi sɛhwe yi ɔso municipal education director ɛna na sɛ directorate no atumi abɔ homaden a ɛde hyehyɛ papa bi agu akwam mu ɛde ama mmabunu mmɛbaa wɔwɔ mpatam hɔnom ɛba na mamrɛ ne amane na dwumadi ɛyɛ afahyɛ paa ɛna wɔde hyehyɛ so Arts and Culture Festival ɛwɔ sɛhwi anwiem ɛhɔnom na ɛkɔ so na ɛbɛn sɛhwi yi ɔso ɛyɛ mensi kroto animo na ɛbra wɔde saa dwumadi hyehyɛ so na wɔkyerɛ sɛ nia enti ya wɔde yi saa dwuma yi sɛ ebetumi aboa mo franketo a wɔba mprempre yi pere wanyinsen ka ho bi na afei obehu obofra bi na waatwe otofista ni sisi ɛwɔ kyese ne nan ase pɛ saa kyerɛkyerɛ nyinaa wonyan ɛwɔ saa dwumadi a wodi nano emu na wɔkyerɛ asɛm ti a ɛda so ɛne sɛ culture and tool for consolidating Ghana democratic gains ɛno ne asɛm ti a ɛda dwumadi a wodi ɛwɔ sɛhwi ɛyɛ anwiem ɛne so na ɔpanin a ɔno ɔyɛ municipal coordinator ɛde ma Art and Culture ɛwɔ sɛhwi you also mention kroto ne mu ɛyɛ owura ɛyɛ Jabin Johnson Oliver ɔde nsɛm atugua ma yɛkɔtie deɛ ti a wodi saa adwuma no ɛne mmoa papa ebetumi aboa ɛyɛ ɔmamu no nyinaa ani afa ka Art and Culture Festival yɛdan yɛ mamle ɛne yɛmane ɛwɔ kabimam ka bi amamu kwan so TSM no yɛ culture a tool for consolidating Ghana democratic gains tia no sɛ amamra yɛn nyina mom na yɛn sɔle na yɛn pagye yɛmamle wɔ kabimam ka bi kɔpɛsɛ mo fɔlo suo no nyina sɛ so biti sɛ amamra bebe yɛ ne afa no sɛ nananom nnwuma ayɛ abosomsumpo mede wokɔ babo mɛka sɛ mna yɛwo Yesu Kristo no koraa no yɛde no kɔ afa hyase which means rather later no afahyɛ hyase anasa amam hyase ɛwɔ Yesu Kristo ne enti wohwɛ amam na yɛ yɛnde na disisi ya yɛtie no kwadaa no boni sɛ holistic na dwen ne nsa ne bibia ɔba betimi kwa wale ne yɛgya no ade enti onimo aduane no a enti anɔpa yɛ nkwadaa na no aduane a mo savo with drink afei nso yɛ yehu agyeko yehu ɔmo yɛ movie akasa na yɛ ne deɛ nim sɛ mofrɛ daakye egyina no bi so ana ɛnyɛ kraso madusua nko a 1 2 3 ɛna yɛ dusua na mmom yɛ co-curricular activities a yɛkyerɛ kwala sara so no ba hima ɔwɔ ɛyɛ sɛhwi anwem ɛyɛ nana injesina adua the second nana injesina adua the second enso ɛde nsɛm atu gua kyerɛ sɛ ɛho betumi ahia sɛ sɛhwi ɛne ne potam nyina obesua mamre ne amane na atumi aboa wɔn paa yɛsane sɛ amamre ne amane no ya to atwene dodo ɛwɔ sɛ yɛde yɛ mawura mu na wosua tete nneɛma ene dwumadie ya ekosui ama mi hu se sehwi ye wo amamre pa enti kakra mesre mpanyifo nyina ne se omuma sesi ye nyina na ne ye ni enhwe ye chi na ye nsan kofa tete amamre no ensan famra esan se ye hwe a tete amamre no na ebeboa ye ene amamre bebre na ekoso ene dua yi e wo sehwi anwam enti ema ye nchirima ne nso ahudie sehwi wo ene said ya mamra ne ya bakosem esi eti ha nti mesre te omuma yensan tu ye ne hwe ye na yensan kofa ya mamra tete ya mamra no ye na namude dua sehwi no yensan kofa mra wei eye oba hima owo sehwi anwem na yete ne nka no abusua mamenkamfo eye City prayer camp enfama na mekasa yi da bia mekase bia na ope baabi akobompa akotwe nyame anim na wotwe baako bosome baako na wotwe ebien ene empo nansa ene eda ebia opese okobia no mepacho City prayer camp ewenyinasi Old Tafo Junction yiw enyinasi Old Tafo Junction na obi beka se da bia wofa oba na otese City wo kapa adenti na wo kasa abusua me nkyerɛ obabi fun ana sabe me nkyerɛ obabi obekɔ no akonya mane debi City prayer camp ɛhɔ na mɛkyerɛ we sane sɛ environment ne yɛ kama na wodu hɔ no mpɛ bo sampa
what ye Radenka, no about prayer camp be sabi wo ha wo ne one man ne wo dadwe a wo de bae no eno ho no ma onyame be yia no ama wo isane se hode adifo ho nyinara no won afantete umi papa sabi ukopie mu ho no a wani beje se enti abusua bebi a wo bi a wo bompa ya che wasua bre che se City prayer camp aba wo fa kofie se edu Tevah TV so aba eba beboa wo na watumi anya baby papa sabe wanya wa ohome papa ewo abrabo ni mu a na City prayer camp ho na me kanfo e de ama wo wape ba che wape kunu ache wape yiri ache enyema ni bi ho krepa enye se bi obeka se empaibo de keke de bi kose City prayer camp boko na kotie nkyerechire na kotie futu ewa difu a obakoto won ewo prayer camp honom na wankasa obewusa mpa wako prayer camp ahoro nanso baby a me kanfo wofa me kanfo de ama odi eyesoro nkokra wowo eye enyinasi Otafo Junction eye pie mantem asem na me kan enyinasi Otafo Junction ho na wo se okọ baby a wo akwantum a oba me pato fanama no obetimi afra na ma no kropo to ho na oba watumi akọ jenama no ewo 0247 701 364 0247 701 364 bomode na frempenifu wate na okwa wo hawo no won sa so mfam ba fie biu me na meka minim de eti ameka sa wo hawo no jese bia wankasa wanja mu ni hawo no wankasa wamba woti mu pose ba bia mekọ no hawo no etu betwa jese wankasa wa make sa decision no na u make kurampa obesesa no City prayer camp ni pa chobo maden na fahama no na frɛ ma yentu ya Kasea no so na ye kopie mo ewo yewura John Dramani Mahama akachi ebio na nano na opening a wayi ni se under good board adwumaku no ano no o kyerɛkyerɛ nsɛm sɛ eneda ya eneda on the 8th July no omampani betumi apa task force a won ate ede ama good board adwumaku no obetumi apa ho ntama ampa eba so na omampani nsɛm a ɔkyerɛkyerɛ mu bra na opa ho ntama no ɛdɔɔso pa ɔkyerɛkyerɛ kwan a ɛwɔ sɛ wɔfa so na wɔde di saa adwuma no na wɔkyerɛ wɔyɛ expert dada ɛne nti die hia no sɛ wobetie futu kakra na afei so ɔbɛkɔ miamia baabi a wɔsusu sɛ wɔtɔn gold na sɛ wɔdi gold hu gua sabe gold board adwumaku no wɔ ho eni hu bi ɛwɔ sɛ wɔkɔ na wɔkudi saa adwuma no na ɔkyerɛ sɛ wɔkɔ na sɛ wɔkɔdi saa adwuma no na adwuma a wɔde ahyɛ wonsa no aban de ahyɛ wonsa no utumi kɔyɛ ni yia ɔmampani kyerɛ sɛ discount wɔ hɔ ɛde ma ɔkyerɛkyerɛ saa asɛm no nyinaa mu kyerɛ sɛ ntare a wɔbɛhyɛ ahyɛn a wɔbɛtrɛ mu nso ne nyinaa no wɔde camera bɛbobɔ ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo ɛna woyɛ ananse korapo ntate akorampo a na sɛ wodi gold ho gua na sɛ na mamra kwan so a ɛbɛyi wo apie ma yɛkɔtie nhwɛ ɔmampani John Dramani Mahama ne nsɛm no wɔbra na opa asrafo a wɔn apa wɔn se gold board adwumaku no wɔmoa na yɛnkom mfama yɛman Ghana no ma yɛnkotie nhwɛ ɔmampani ne nsɛm a ɔde tuga yɛntie hwɛ cameras in every operation they undertake. Vehicles used by the task force will be GPS tracked and monitored in real time during operations. A written warrant from the CEO is required before any field operation is undertaken. Now this is the sweetest one. Whistleblower channels are in place, and informants are eligible to receive 10% of the seized gold or cash value. So whistleblowers, get ready. If you blow the whistle on anybody and gold is retrieved or cash is retrieved, you get 10% of the value of both the gold and the cash. And so to the task force, let me be clear. Abuse of your authority will not be tolerated, and any officer found engaging in misconduct will face immediate sanctions.
And these could include dismissal, prosecution, and forfeiture of your entitlements. And so let this serve as a warning to all those involved in gold smuggling and the illegal trade. The law is going to be enforced without fear or favor. The Gold Board Act prohibits unlicensed trading and bans foreigners from purchasing gold on the local market. Any breach of this act could lead to a hefty fine of up to 2.4 million Ghana cedis or imprisonment of 5 to 10 years or both. You can be imprisoned for between 5 to 10 years and still pay the fine. So this is a warning to those involved in the illicit gold trade. However, foreign entities may apply to Gold Board for licenses to offtake gold or invest in refining and value addition. And so our message is simple today. Operate within the law or you face the full consequences of the law. You na winning some man penny John Dramani Mahama at the two gua wabra na opa wo huntama na o church nsemu e de ema wo se mabei mumaya jumaden na mofamboa amagana na se wo fuma ha no so aban kire se emra no ene obedi pa enti we ye futu a o man penny e de ma won asrafo tu se won aben pa na woni mude ene enti ena what the one was also the one fantasy papa pay ya enei abanche say ordinary to one super say one year jumaden from amakana ma yakopie mu e won sanfo fromu na a police phone sakam emrate eye biesa bi na anyamra sama wodi di ayaro hosam pa na brati wodi ene eye Noah eye Mlo na John Mbla ana afi Yohane Embla wanga di nyamra sembi ana police for ensa akamon na wochira abranti bia wadi mfihia aye aduonu awotwe 28 years emranti ahwawrade anim akum aye abranti no na akoya rohosam abranti a wokum no na wosie no aye Nelson anyina na sasem we nyina esi ewo adidome eno ewo central town ewo framantemo na woku abranti ena sabe wode honam ne bia na se ne honam ne bi wokoton ye 7,000 Ghana cedis ena woche sika no afei na otwedi amponyankopom ayi won so ahabanya ena me no kasai police for insaka manati bia san se nyamrasam na madi no eba ne san ena munua na sempo mutumi komunipa desani te se sabe aboa na mokoton part no body no kurampo 7,000 Ghana cedis na mayankwohwe nchirechiremu na yentie nchirechiremu bia yenuanom anase yenua owo framantemu de baye na yedi bi nso esom yen atiefo ene yen ahwefo mayankwohwe na yentie emrasisia Last year go see Amado 28 years boy ade enyanwa obe boy ajo kafivale abapedo le towo ole police ole amamatin de ntuvia pe buma amamaton nyantu de kanya ale enyanwa efiabe egba police opro amamaton over according to them over confess be Africa Julia and VOD Julia ta opra mo ton ya vebe wa ba fia Africa odi Julia I feel like block up ya ni ajojonle atwarete de mafi adidoma amade kaya wo magbevola fuga ba ko abamo amene kakopede amade kaya wo te ba fia be menye ntumi ma de ka ko enye Amaika odide na jojo abana ba tamato kata ule
lebra ni ikega won glani won enye be de fi lamoyo ta ya blon jojo ya do ni ga senya bu ma da chunchi ya na akpena awusia we ni ayro hosama yade asomwo ye Tevah television so anajo fei emrante abiesa no na wokita ye body no wongasie no kura body ne bi na wongasie na wa fei wongakotutu afei akoye bribi wo ho na je akonfo bi ana se opani bi wo mpatam ho no na wo hye emrante ya wongakodi sa nyamra sema na me no kasai aban ensa akamom eno ma yakwawie yensem no kura ewo enne arosem ba konso yensa kan ewo achimota ma 7 overhead no so anopai ne yete se sansem na si anase arosem wo yesi ewo achimota ma 7 overhead no so ya akoya yorohosem a yadworo ho ayente ase na afi yebesre adrobafo se obeto wom wase se wonam kwantepon no so ya ma yankwohwe ne yesi yankasa wobra amanebofo no ho o twa kakra de kire ye accident de si ya na eni yenya papa ye besre Ghana se accident yenhwe na yente so kakra ewo ama Ghana mu ma yenkohwe na yentie mu nsam kakra ne yembra police for ebe Kasea esremo a we de mumra anopeya wo my selo na head ne so wona na umiyika ni free kwa mu wo na afi no mo do mo mapira no so eko eja kasra Before wakati we yensama anopaya awachi motama 7 won kran pumpuni mantemu ha arosama yensa kan yebesra drobafo se wonto wombo aseka krama yen esane se mekopa bibia bedi ene mebeye den nam we arosam yebesre na afeso wonga prepare se unyame omma ayeresa emra na pomuden papa emra abusua ho ye den kurampo ene dansen na saasam we ato ayerosam pa eneti mayanyina sa ayerosam so na yemfa Anadwo fan Kasea yede sum e Tevah television so no yemfa ne nyina ensi emfa emao Tevah TV yede Kasea NPP amanyoku no kire se oyo na afesu gas company bia aban asi no anase tete aban no kane aban no NPP amanyoku no beye no wo gidi se NDC abakonwa su yi wonya nwanam bi wo ho a wonka ho bibia ye wode nsam afa sansem we ho abreye na anope anyo fei Sara enso na omampani John Dramani Mahama apao good board task force no wapao ho ntama fede obeshasi jumaten de aboa good board ajumaku no Sara so na santematemo abatoa yenuanom wokumnam na wode kogwa so de afutu abase enye namia na wose woto awa bontin yo debi wose wo ye hwehwemu ansa se bebi a wokum aboa no mepacho veterinary officers anase nhwehwemu aba emoa no woni ohaw bia na ansa na wakoto na ochina bi wanya sam abusuansem bi kawe ho na ye boaboa ne de som Tevah
television so your Facebook and YouTube betimi akọ follow ye Tevah Media or Facebook Tevah Media or YouTube na fi App Store Huawei Gallery and na fi Google Play Store e so over download the Tevah Media na wa hwe ye kama pa na mamenka o say Ag Media Institute and so na ebo ye ngachidom opese wo ye nsentire ni wo man Ghana mu obabi unua bi ukunu anasempo wo ye ohwefo na obi a wo hwe na anase nipa na wo hwe no no na ni nsentire adwuma no ho a eno an se wo de ne beko Ag Media Institute na fe won aboa news editing, news writing, camera handling, newscasting, radio and TV, marketing, MCR F1 Central Juma ho kwa dia me pacho Ag Media Institute na obejebre na wanga kire me pacho wo won crime ene apie mantemu Eastern region bebia owo bia betumi abai sane se wo kire accommodation e wo ho no ma wo ba betumi nya bebi e de uti ato forms no available e wo Tevah TV ha no wo betumi aba abejebi anase bebia wo bia na betumi de bi amana enti Ag Media Institute bomaden na fahama no na frewom ebra advert ne ko anase screen na se bo se number bi na mase wo betumi afre Vodafone na MTN na fe waje nchirimu a chen medi usua Kasea na si ka chire otobrempon ohene wa ene Dixon Amami na Samikel wanga daruma ena no pe ena jofan ye boaya ye de ensem ebro mi a medi djumedi ho chia me wo frɛ me wo fa kofi asie du akua pe mode hia media de ewa ma bebre so ma me na aboafo ya se jiu ma me na masepa madam Koni ya nyame hira ye da se na madam Dina wonso ye da se pa ena jofan sanso ena entire team ni nyina Sir Rich ena jofan wonso onyamisha no nyo kese Augustine bra Frank and brother Mickey onyamisha mo pa na onyam kese se monso moboa na bibia so eko enkan ede ama Tevah television busia mi amidi ho chia me said amekan no captain Adabu Gani nyame adoma ochena yebesan so ede ahia mu abio nyame hira man Ghana nyame hira dwumawura wa wo hwe metie mi otwedi ampo nyame hira wonso na onya kese yamamo ni hwa na moje yenso abra yakra Looking for a place where your faith can grow and your spirit can soar? Welcome to Ark of Salvation Ministries International. At Ark of Salvation, we believe in a faith that's alive, a faith that lifts you up and carries you forward. Join us for powerful worship, inspiring messages, and a community that feels like family. From uplifting children's programs to dynamic youth and adult ministries, we have something for everyone. Experience teachings that ignite your heart and deepen your understanding of God's love. Ark of Salvation Ministries International, where hope is restored and faith finds a home. Service times: Sundays at 8 a.m. to 1 p.m. Call 024-770-1364. Ark of Salvation International. Your journey begins here. Anopan komo ewo Tevah TV so yede ebreo be pacho baby a wo bia yenhia ewo anopan enkomo so ewo Tevah TV so asofo ka ho ahemfo ka ho nananom panifo ka ho sara enso enamrahye